morning, everyone. Yeah, so today we learn about the biodiversity. Okay, yeah. So, yes, class, what is the meaning of biodiversity? Yes, anyone of you? Yeah. So, the biodiversity means the variety and the variability among a living organism in an ecosystem. This is called as a biodiversity. Okay, biodiversity म्हणजे नक्की काय स्टुडंट्स तर biodiversity means the variety and the variability among a living organism in an ecosystem. Okay, so जेव्हा तुम्ही कधी कोणत्याही फॉरेस्ट मध्ये जाता किंवा एनी बायोडायव्हर्सिटी किंवा सॅक्रेड ग्रोव्ह आपण त्याला मराठीमध्ये देवराई म्हणतो त्या ठिकाणी गेल्यानंतर तुम्हाला सर्व प्रकारच्या वनस्पती आपल्याला बघायला मिळतात एकच प्रकारची वनस्पती बघायला मिळते का तर नाही ओके सो दिस इज कॉल्ड एज ए व्हरायटी ओके सो द बायोडायव्हर्सिटी इज नथिंग बट द व्हरायटी अँड द व्हेरिएबिलिटी अमंग अ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम इन अन इकोसिस्टम दिस इज कॉल्ड एज ए बायोडायव्हर्सिटी ओके सो तिथे बघा आपल्या स्लाइडवर लिहिलेलं आहे की व्हरायटी मीन्स डायव्हर्सिटी अँड द व्हेरिएबिलिटी मीन्स अ डिफरन्सेस ओके दोन स्पेसिस मधला डिफरन्स ओके दिस कॉल्ड एज ए व्हेरिएबिलिटी ओके सो दे आर दी three types of diversity okay the first is a genetic diversity the second is a species diversity and the third is a ecosystem diversity okay so these are the three types of diversity now next so what is the meaning of genetic diversity class okay so the diversity within species okay so diversity within species this is called as a genetic diversity okay so variation of genes within a species okay so या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता की these are the maize okay and these are the banana okay but these are not same color okay yellow color सगळीकडे तुम्हाला दिसत नाहीये okay so these are the variation within species म्हणजे जी मेज आहे ओके त्याच्यामध्येच असलेलं व्हेरिएशन ओके सो डायव्हर्सिटी विदिन स्पेसिस मेज इज वन ऑफ द स्पेसिस ओके and the diversity within species is called as a genetic diversity okay so the variation of genes within species no two individuals are similar okay या ठिकाणी तुम्ही बघताय की हे जे दोन इंडिव्हिज्युअल्स आहेत मेजचे ते सिमिलर नाहीये त्याच्यामध्ये काही व्हेरिएशन आहे ओके yeah so the difference between the two individuals is because of the variation in a genetic material okay genetic materials variation असल्यामुळे okay in all organism okay so this that's why आपल्याला दोन ज्या स्पेसिस असतात त्या आपल्याला काय बघायला मिळतात वेगवेगळ्या बघायला मिळतात ओके सो द एक्झाम्पल इज डिफरंट कलर व्हेरिएशन इन अ सेम स्पेसिस ऑफ मेज अँड बनाना ओके तर या ठिकाणी तुम्ही बघा की मेजचा पूर्णपणे ग्रीन कलर ओके सगळीकडे ग्रीन कलर दिसतोय का नाही सो सो सम स्पेसिस हॅव येलो कलर ओके सम स्पेसिस हॅव रेड कलर ओके so this is called as a variation within species okay so this is called as a genetic diversity okay now next आपण बघणार आहोत species diversity okay so what is the meaning of species diversity class the species diversity means the diversity between species okay the diversity between species is called as a species diversity okay and the diversity of could be measured on the basis of number of species and in a particular region this is called as a species diversity okay so example is a diversity of forest ecosystem okay तुम्ही कोणत्याही फॉरेस्ट मध्ये जालात किंवा कोणत्याही जंगलामध्ये जर तुम्ही गेलात तर त्या ठिकाणी तुम्ही बघता की सगळे आपल्याला सेम इंडिव्हिज्युअल बघायला भेटणार नाही ओके एक्झाम्पल जर बघायला गेलं तर आपण गिर नॅशनल पार्क मध्ये गेलो तर आपल्याला सगळीकडेच लायन बघायला भेटणार नाही तर त्या ठिकाणी काही ब्लॅक बक आहेत ओके ज्याला आपण मराठीत काळवीट म्हणतो ते चिंकारा आहेत ओके सो दिस आर इज कॉल्ड एज ए डायव्हर्सिटी बिटवीन स्पीसीज okay so this is called as a species diversity now next so ecosystem diversity so class what is the meaning of ecosystem okay so ecosystem is nothing but the study of biotic as well as abiotic component in an ecosystem this is called as a okay this is called as a ecosystem okay मी पुन्हा एकदा रिपीट करतोय what is the meaning of ecosystem so ecosystem is the study of biotic as well as abiotic component in a physical environment okay this is called as a ecosystem okay so ecosystem is also known as a community diversity okay
So these are the various types of ecosystem diversity. The first is a फॉरेस्ट इकोसिस्टम टाइप्स आहेत या ठिकाणी, नंतर ग्रासलँड इकोसिस्टम आहे. ओके, सो हे काय टाइप्स आहेत फॉरेस्ट इकोसिस्टमचे. ओके, सो नेक्स्ट. So yeah, so these are the two types of ecosystem class. The first is a natural ecosystem, and the second is a artificial or man-made ecosystem. So the grassland, forest, desert, okay, then marine in ocean, okay, and the freshwater lakes. These are the natural ecosystem, and artificial like aquarium, our cropland. These are the artificial or the man-made ecosystem. Okay, so this is all about the ecosystem diversity. Now next. Okay, so today we learn about the biogeographical classification of India. Okay, so when we study about the biogeographical classification of India, first we know about the what is the meaning of biogeography. Okay, so biogeography means the distribution of plants and animals over a region. Okay, or a particular region. This is called as a biogeography. Okay, or the in a scientific way, this is called as a geographical distribution of flora and fauna over a region. This is called as a biogeography. Okay, what is the meaning of flora class? Flora means plants and fauna means animals. Okay, so this is all about the definition of biogeography. Okay, so these are the two types of biogeography. Okay, types of biogeography is the first is a phytogeography and the second is a zoogeography. Okay, so first, what is the meaning of phytogeography class? Okay, so the study of origin, distribution, and the environmental interrelationship of a plant over a region. Okay, this is called as a phytogeography. Phyto means plants and geography means ते प्लांटचं ओरिजिन कुठे आहे, त्याचं डिस्ट्रीब्युशन कोणकोणत्या रिजन मध्ये झालेलं आहे, त्यांचं इन्व्हायरमेंटची असलेलं रिलेशनशिप काय आहे, याला आपण काय म्हणतो फायटोजिओग्राफी. अँड व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ झू जिओग्राफी प्लस सेम व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ झू मध्ये आपण काय बघतो, एनिमल्स बघतो. ओके, सो सेम. So the study of origin, distribution, and the environment relationship of a animals, okay, with animals, this is called as a zoogeography, or it's also known as a geographical distribution of animals. Okay, this is called as a zoogeography. Okay, yeah. So this is all about the biogeographical classification of India. Okay, so there are the 10 biogeographic zones in India. Okay, सो टोटल 10 बायोजिओग्राफिकल झोन्स आहेत इंडियामध्ये. ते कोणकोणते आहेत ते आपण बघणार आहोत. या, सो these are the 10 biographical zones in India. The first is a Trans-Himalaya, the second is a Himalaya, okay, the third is a Gangetic Plain, okay, the fourth is a Northeast India, okay, the fifth is a desert, okay, or also known as the Indian desert, okay, the semi-arid area. Okay, semi-arid area is the sixth. Okay, the seventh is the Deccan Peninsula. Okay, where the Maharashtra state is belonging. Okay, so then the eighth is the Western Ghat. Okay, and the ninth is the coast. Okay, Indian coast, and the 10th is the Indian Iceland. Okay, so this is all about the 10 biogeographical zones in India. Okay, सो याच्यावर फायनल एक्झाम मध्ये तुम्हाला क्वेश्चन असतील. ओके, सो व्यवस्थित लक्षात ठेवा हे कोणकोणते झोन्स आहेत, किती आहेत. सो दे आर दी 10 बायोजिओग्राफिकल झोन्स प्रेझेंट इन इंडिया. नाउ नेक्स्ट. So now we study about the important term, okay, in a biodiversity. So first we know about the keystone species. Okay, so what is the keystone species class? So keystone species means the species which has a disproportionately large effect on its natural environment. This is called as a keystone species, or we also known as a keystone species means the species are important in an ecosystem, or the species are important in a food chain. Okay, this is called as a keystone species. Okay, the example of keystone species is a tiger, then honeybee, okay, then hornbill, shark. These are the keystone species. Means if the species are extinct in an ecosystem or a food chain, this ultimately effect on that particular ecosystem or a food chain. म्हणजे
त्या एखादी फूड चेन आहे ज्याला आपण अन्न साखळी म्हणतो. अन्न साखळीमधून ती स्पेसिस जर नष्ट झाली, ओके, ऑर एक्सटेंड झाली, तर अल्टिमेटली पूर्ण जी फूड चेन आहे आणि तिथली जी इकोसिस्टम आहे ती काय होते, डिस्टर्ब होते. म्हणजे त्यासाठीच मी इथे एक शब्द वापरलेला आहे बघा स्लाइडमध्ये, इज अ लार्ज इफेक्ट ऑन इट्स नॅचरल एन्व्हायरमेंट. ओके, सो आता एक्झाम्पल या ठिकाणी बघा. ओके, सो दिस आर दी ग्रासलँड इकोसिस्टम. ग्रासलँड इकोसिस्टम मधून आपण हा सॅव्हाना ग्रासलँड आहे. ओके, सॅव्हाना ग्रासलँड इज सिच्युएटेड इन आफ्रिका कॉन्टिनेंट, मेनली केनिया, टांझानिया. ओके, त्या ठिकाणी आपल्याला सॅव्हाना गवताळ प्रदेश आपल्याला बघायला मिळतो. ओके, सो the cheetah is an important keystone species in an ecosystem of a grassland. Okay, if the cheetah is extinct in that grassland ecosystem, or the hyena and cheetah are extinct in a grassland ecosystem, ultimately काय होईल रे class? Okay, what will the effect of that particular grassland ecosystem? Ultimately, yes, तुम्ही बरोबर विचार करताय, is ultimately affect the the population of zebras is ultimately increases. Okay, because त्याला त्याच्यावर डिपेंडेंट असणारे जे कार्निवोरस स्पेसिस आहेत ते जर नष्ट झाले, ओके, तर काय होणार अल्टिमेटली, जे तुम्ही या ठिकाणी बघताय झेब्राचं पॉप्युलेशन काय होणार, इन्क्रीज होणार आहे. बिकॉज त्यांच्यावर त्यांना मारायलाच कोण नाही किंवा त्यांना खाणारच प्रेडेटर कोण नाहीये. ओके, सो या, सो अल्टिमेटली काय होईल, झेब्राचं पॉप्युलेशन इन्क्रीज होईल. अल्टिमेटली झेब्रा मध्ये इंट्रा जे आपण कॉम्पिटिशन म्हणतो ते वाढणार. ओके, अल्टिमेटली इफेक्ट कशावर होणार, ग्रासलँडवर होणार. अँड सो अल्टिमेटली इथली जी फूड चेन आहे ग्रासलँड इकोसिस्टम मध्ये ती काय होते, डिस्टर्ब होते. ओके, सो दॅट्स वाय the keystone species are important in an ecosystem. Okay, so same effect in a tiger in a forest ecosystem. Then hornbill is one of the kind of bird. Okay, the shark is an important keystone species in the ocean. Okay, so this is all about the keystone. Next, so what is the meaning of plus endemic species or endemism? Okay, yes, what is the meaning of endemism? Yeah, so the endemic species or endemism means the species that are native. Okay, so species that are native to a particular certain region. Okay, or the species are belong in a particular ecosystem. Okay, or a particular native or a confined certain region, area or locality. ओके, दिस इज कॉल्ड एज ए इंडिमिझम. म्हणजे थोडक्यात जर आपण सांगायला गेलो की जर एखादी स्पेसिस ही फक्त एका पर्टिक्युलर एरियामध्ये सापडते, ओके, जगातल्या कोणत्याही बाकीच्या एरियामध्ये जर सापडत नसेल तर त्याला आपण काय म्हणतो, इंडेमिक स्पेसिस असं आपण म्हणतो. ओके, सो द एशियाटिक लायन ओनली सिच्युएटेड इन अ स्टेट ऑफ गुजरात. ओके, द कोंडाना रॅट. ओके, द कोंडाना रॅट इज ए situated only Pune. पुणे इज अ सिंहगड फोर्ट. ओके, सिंहगड फोर्ट आहे पुण्याच्या जवळ. ओके, तो हा जो कोंडाणा रॅट आहे फक्त सिंहगड फोर्ट मध्येच आढळतो, बाकी कुठल्याही एरियामध्ये आढळत नाही. ओके, सो दॅट वाय दिस स्पेसिस इज कॉल्ड एज इंडेमिक स्पेसिस. देन दिस लायन टेल macaque ओनली फाउंड इन केरला, कर्नाटक अँड तामिळनाडू, नो एल्सवेअर इन द वर्ल्ड. ओके, ओनली त्याच एरियामध्ये आपल्याला सापडतो. Why is this called as the lion tail macaque? So class, look at the face. Okay, it look like a lion, and the tail is look like a lion tail. Okay, so this is called as a lion tail macaque. Okay, so this is all about the endemism. Next, so now we study about the value of a biodiversity. Okay, so what is the value of biodiversity, class? So these are the mainly four types of value. The first is a consumptive use value. मी सम लोग आपण जे कन्झम्पशन करतो त्या कन्झम्पटिव्ह यूज व्हॅल्यू म्हणतो. देन प्रोडक्टिव्ह यूज व्हॅल्यू. प्रोडक्टिव्ह यूज व्हॅल्यू म्हणजे आपण फॉरेस्ट और फॉरेस्ट मधून जो आपल्याला प्रोडक्ट मिळतो, ओके, त्याच्यावर त्याच्यावर डिपेंडंट असलेली जी व्हॅल्यू आहे त्याला आपण प्रोडक्टिव्ह यूज व्हॅल्यू म्हणतो. देन सोशल अँड कल्चरल व्हॅल्यू. ओके, सोशल म्हणजे आपल्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक जीवनामध्ये या अॅनिमलचं प्लांटचं असलेलं महत्व. ओके, अँड द फोर्थ इज ऍस्थेटिक व्हॅल्यू. ओके, ऍस्थेटिक म्हणजे त्या ठिकाणी आपण गेल्यानंतर आपल्याला छान वाटतं किंवा चांगलं वाटतं, शांतता वाटते, तर त्याला म्हणतात ऍस्थेटिक व्हॅल्यू ऑर रिक्रिएशनल व्हॅल्यू.
So now we discuss about the consumptive value. कोणकोणतं consumption करता रे क्लास तुम्ही biodiversity मधून? So the first is the honeybee. Everyone knows honeybee. Then fruits. Then powders for animals. Okay. Then fuel wood. Then timber. These are the consumptive use value. Okay. So yeah. So this is all about the consumptive use value. Then what is the meaning of productive use value? So the tusk of elephant. Then musk from musk deer. Then silk from silkworm. Okay. The fur for many animals. The lac, okay, the lac from the lac insect. So these are the productive use values. Okay, so this is all about the productive use value. Now what is the meaning of social and cultural value? Plus the social value of biodiversity refers to the religious and the cultural importance. Like you know about the tulsi is a important part in our cultural system. Okay, then we pray and worship of a snake in a Nag Panchami. Okay, now then at the time of Vata Purnima, we pray and worship of Ficus bengalensis like ज्याला आपण मराठीमध्ये वड म्हणतो. Okay, so these are the social and cultural value. What is the meaning of aesthetic value class? When we tired, जेव्हा आपण आपला कंटाळा येतो किंवा आपण थकलेलो असतो तेव्हा आपण एखाद्या टुरिस्ट प्लेसवर आपण त्या ठिकाणी जातो आणि त्या ठिकाणचं असलेलं जे सिनरी व्हॅल्यू असते ते सीन असतं तिथले जे असतात ओके किंवा फ्लॉवर्स म्हणा ओके सो दिस कॉल्ड एज ए aesthetic value or the recreational value. Okay, so this is all about the value of biodiversity. Next, yeah. So biodiversity of India ही भारतामध्ये असलेली जैवविविधता. Okay, so but the biodiversity of India is recognized as one of the mega diverse nations. Okay, so there are the 17 mega diversity countries and India one of them. Okay, so there are the 34 biodiversity hotspots present in our world. Out of 4 present in our India. Okay, yeah. So in total geography of a land of India is almost 2.4% as compared to the world. Okay, though in terms of species richness, India ranks in a 7th in a mammals, 9th in a birds, and the 5th in a reptiles. Okay, so so the various endemic species, plants, animals, birds, reptiles are present in various parts of India. Okay, yeah. So yeah, मी थोड्या वेळपूर्वी तुम्हाला सांगितलेलं हॉटस्पॉट. ओके, सो व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ हॉटस्पॉट क्लास? द हॉटस्पॉट is nothing but the there are the two types of criteria class. The first is a species endemism, and the second is a degree of threat. Okay, yeah, the species endemism means uh, it must contain at least 1,500 species of a vascular plant as an endemic at that particular region. Okay, and the degree of threat. Okay, so these are the criteria of a endemism. Okay, it have to lost at least 70% of its original habitat. So आपल्याला दिसताना दिसतंय की बायोडचे हॉटस्पॉट खूप छान टर्म आहे. पण जर तुम्ही इथे बघितलं तर त्याची डेफिनेशन मध्ये आपण काय बघतोय की इट हॅज टू हॅव अ लॉस ऍटलीस्ट 70% ऑफ ओरिजिनल हॅबिटॅट म्हणजे तिथली ऍटलीस्ट 70% जी डायव्हर्सिटी आहे ती नष्ट झालेली असली पाहिजे. ओके, अँड दस ऍटलीस्ट 1500 स्पेसिस ऑफ अ व्हॅस्क्युलर प्लांट आर एंडेमिक ऍट दॅट पर्टिक्युलर एरिया. सो दिस कॉल्ड एज ए biodiversity hotspot. Okay, and this biodiversity hotspot class are important in terms of nation point of view. Okay, and the people's point of view. Why we आता आपण पुढे बघणार आहोत. Okay, there are the 4 biodiversity hotspots present in India. Okay, the first is the Himalaya. The second is the Indo-Burma, means the northeast India, Indo-Burma region. The third is the Western Ghat and Sri Lanka. Okay, and the fourth is a Sundaland. Okay, so these are the 4 biodiversity hotspots. The Sundaland is related to the not a Sundarban class, is related to the Nicobar Islands. Okay, yeah. So these are the biodiversity hotspots present in India. Okay, yeah. So these are the Himalayan region. Okay, these are the Himalaya. So these are the Indo-Burma region. Okay, these are also called as the
northeast India. Okay. The third is a Western Ghat. Okay, it start from the southern part of the Gujarat, then Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala, and some parts of the Tamil Nadu. Okay, so almost six states, and the fourth is a Sundaland. Okay, is related to the Nicobar and Andaman Islands. Okay, so these are the four biodiversity hotspots present in India. Okay, next. So when we study about the natural resources, okay, आपण त्याच्यामध्ये बघितलेलं आहे की मॅन अँड ॲनिमल कन्फ्लिक्ट म्हणजे काय. ओके, सो म्हणजे याला आपण म्हणतो मानव आणि प्राणी यांचा संघर्ष. ओके, वाय द मॅन अँड ॲनिमल कन्फ्लिक्ट इज हॅपन, रिझन काय त्या मागचं, कॉजेस काय. सो बिकॉज ऑफ द ह्युमन पॉप्युलेशन ग्रोथ. ओके, as well as land use transformation for the urbanization, industrialization. Okay, as well as the species habitat loss. Okay, species habitat loss, the degradation and the fragmentation of the forest. Okay, for the purpose of the mining activity. Okay, then grazing activity. This is quite a त्याच्यामुळे काय होतो, species habitat काय होतो, loss होतो. Okay, now so the increasing livestock population and the competitive exclusion of wild herbivores, this is one of the cause. Okay, next is a abundance and the distribution of the wild prey. Okay, so so this also be the cause of man and wildlife conflict. जर चिंकरा or the deer or rabbit यांचं पॉप्युलेशन जर कमी झालं, ओके, तो अल्टिमेटली जे प्रिडेटर आहे त्याच्यावर डिपेंडेंट असणारे लेपर्ड्स, देन फॉक्स, जॅकल, देन टायगर, अल्टिमेटली त्यांचं सुद्धा पॉप्युलेशन कमी होणार बिकॉज ऑफ द स्टार्वेशन. Okay, yeah, so this is all about the man and animal conflict. Yeah, so this is all about the human and wildlife conflict. Okay, so because of the habitat fragmentation, okay, or deforestation activity, or the lack of food in a forest, these animals are come in adjoining areas of the forest and urbanization area, and ultimately is याचा इफेक्ट काय होतो की ह्युमन अँड वाईल्ड लाईफ कन्फ्लिक्ट मध्ये होतो. सो या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता की द लेपर्ड इज अटॅक ऑन द फॉरेस्ट गार्ड इन अन आरे कॉलनी इन अन मुंबई. ओके, सो दिस आर वन ऑफ द कॉजेस ऑफ द डिफॉरेस्टेशन अँड हॅबिटॅट फ्रॅगमेंटेशन. ओके, सो आपण आता बघतोय की मॅन अँड ह्युमन काय कन्फ्लिक्ट होत आहे. ओके, डिफॉरेस्टेशन होत आहे, हॅबिट फ्रॅगमेंटेशन होत आहे, अर्बनायझेशन, इंडस्ट्रियलायझेशन होत आहे. ओके, द कन्वर्जन ऑफ लँड होत आहे. ओके, सो दीज आर दी कॉजेस ऑफ मॅन अँड वाईल्ड लाईफ कन्फ्लिक्ट. ओके, सो आपण या अॅनिमल्सला तर कन्झर्व करणं गरजेचं आहे बिकॉज तुम्ही बघितलेलं आहे की कीस्टोन स्पेसिस, इंडेमिक स्पेसिस आर व्हाय इज इम्पॉर्टंट इन अन अवर इकोसिस्टम. ओके, so the mode of conservation is most important. Okay, so these are the two types of conservation. So the first is a in-situ conservation and the second is the ex-situ conservation. Okay, so first we know about the what is the meaning of ex-situ conservation plus. Okay, the ex-situ conservation means the conservation of biodiversity in outside the areas in a nature. This is called as a ex-situ conservation. Okay, so the example are the zoological park, botanical garden. Okay, these are the examples of the ex-situ conservation. Okay, then the seed bank. Okay, the seed bank like seed bank म्हणजे काय, याला आपण मराठीमध्ये बीज बँका म्हणतो. ओके, या का महत्वाच्या प्लस बिकॉज आपल्या इंडियामध्ये कंटिन्युअसली रेनफॉल होणार नाही, कधी कधी ड्रॉप सुद्धा पडतो. ओके, कधी कधी हा ड्रॉप 1 किंवा 2 वर्षापेक्षा जास्त असू शकतो. त्यावेळी काय होतात, काही स्पेसिस ज्या एक्सटिंक्ट होतात. ओके, बिकॉज ऑफ द क्लायमेटिक कंडिशन. ओके, सो दॅट्स वाय सायंटिस्ट और सम फार्मर्स आर come together and form a seed bank for the purpose of conservation of the indigenous seed. Okay, and the indigenous seed पुन्हा cultivated केली जातात. So that's why the seed bank is important. Same as the botanical garden. Okay, some species like lady slipper, then Naphthensis khasiana. Okay, याला आपण कीटक भक्षी वनस्पती म्हणतो. यांची नावं आहेत नॅप्थेन्सिस खासियाना, लेडी स्लीपर. ओके, सो त्या
जंगलामधून आता नष्ट होत चाललेल्या आहेत ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन, हॅबिटॅट लॉस. ओके. सो बॉटॅनिकल गार्डन म्हणजे असं एरिया की ज्या ठिकाणी आपण वेगवेगळ्या वनस्पतीचं प्लांटेशन केलेलं आपण बघतो. ओके. या सो दिस आर दी सीड बँक इन अ मायनस 196 डिग्री सेल्सिअस त्यामध्ये स्टोअर केले जातात. याला आपण इंग्लिशमध्ये क्रायो प्रिझर्वेशन म्हणतो. ओके. सो दिस ऑल ऑफ द modes of extensive conservation. Next, this is all about the in-situ conservation. So, the in-situ conservation means the conservation of animals and the plants in a natural habitat. Okay, म्हणजे त्यांच्याच नॅचरल हॅबिटॅट मध्ये त्यांचं कन्झर्वेशन करायचं याला आपण काय म्हणतो इन सिटू कन्झर्वेशन म्हणतो. So the example of the in-situ conservation is a national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, conservation reserve, community reserve, elephant reserve. Okay, so these are the mode of conservation. Okay, or the example of the in-situ conservation. Okay, म्हणजे त्या प्राण्यांना म्हणजे टायगरला त्याच्या नॅचरल हॅबिटॅट मध्येच कन्झर्वेशन करायचं. और द वन हॉर्न रायनोसोरस और एलिफंट त्यांना त्यांच्या नॅचरल हॅबिटॅट मध्येच कन्झर्व करायचं. दिस इज कॉल्ड एज in-situ conservation. Okay. Yeah. Now next. Yeah. So now आज आपण इथेच थांबतोय. In the next lecture we discuss about the next topic. Okay. Yeah. So thank you, Plug, and have a good day. Thank you.